Yeah, STEMI. What is meant by STEMI? 100% blockage of coronary arteries is called as STEMI. What is NSTEMI? NSTEMI అంటే ఏంటి? But it is not, it is an 100%. Non-ST elevated myocardial infarction. Initial MI and subsequent MI. Initial MI అంటే patient coming with the MI with the first time. What is meant by subsequent MI? Subsequent MI అంటే ఏంటి? Yeah. Af- After initial MI, before 4 weeks or 28 days is called as, what is it called? Subsequent MI. Subsequent MI. Yeah. చెప్పండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ చదవండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటి మ్యామ్? I-21.0. దేనికి అది? Left main coronary artery. Next. 50% blockage of coronary artery for the first time. NSTEMI, initial MI. What is the code? I-21.4. Next. Yeah. ఇప్పుడు STEMI subsequent initial subsequent. Very good. Subsequent MI. Subsequent MI చెప్పండి. I-22.0. Very good. Next. After 2 months of initial MI. చెప్పండి. ఎందుకని again we took the initial MI only. ఎందుకని it is greater than 28 weeks or 4 weeks కాబట్టి. Next question. 50% block after 10 days. ఏం రాయాలి? సబ్సిక్వెంట్ లో ఏంటి? ఎన్స్టెమి. యా I-22.2. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. అంతేనా? ఎనీ డౌట్స్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎంఐ ఆర్ హైపర్ టెన్షన్ లో? నో కదా? ఓకే. Today I'm going to discuss you with the chapter number 10. Yeah, I will share the answers for that. Okay, neoplasm and chapter number 1 guideline questions ki key share chesanu. Do you have any doubt? It's any question. Yeah, what is the first question, ma'am? Patient admitted, yeah, hospital with fever. After the evaluation, physician confirmed it is an HIV. What are the codes for this scenario? ఏమైంది? ఏం కన్ఫర్మ్ చేశారు ఇక్కడ? HIV. Did he coming with any symptoms? Kaposi sarcoma, pneumonia, hemolytic uremic syndrome, AIDS అని ఏమైనా చెప్పాడా? No. ఫీవర్ ఇస్ ద ఫీవర్ అనేది దేని వల్ల అయినా వస్తుంది, హెచ్ఐవికే కాదు. For everything, the fever will show one sign and symptom. The body fighting against anything, ఏదైనా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ఫెక్షన్ తో కానీ బాడీ ఫైట్ చేస్తే the symptom is fever. The symptom is fever. We should not consider it as it is an HIV related symptom. Okay, that's why we need to code which code? Z21. What is Z21? Asymptomatic, hi, asymptomatic HIV. Asymptomatic HIV. Okay, next question is which one? Second. Patient. Yeah, okay. HIV patient admitted in the hospital for the treatment of pneumonia in 2015. Pneumonia in 2015. Today the patient came for the HIV, and how will you code for today's visit? Okay. Symptom 2015 లో ఏముంది వీడికి? Pneumonia ఉంది. He is coming for the treatment of HIV. HIV treatment వచ్చినా సరే we should code. What is the code we need to code? B20. Symptomatic HIV code. Next. వీడు ఆల్రెడీ హెచ్ఐవి పేషెంట్ అనే చెప్తున్నాడు చూసారా? 2015 ముందు కూడా హెచ్ఐవి పేషెంటే వీడు. నెక్స్ట్. బట్ ఇప్పుడు న్యూమోనియా ఉందా పేషెంట్ కి? డిడ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ న్యూమోనియా నౌ? నో. యా.
హెచ్ఐవి ఓన్లీ కోడ్ ఫర్ హెచ్ఐవి. ఎందుకని? బికాస్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ విత్ ఎనీ సిమ్టమ్ ఆఫ్ హెచ్ఐవి. హెచ్ఐవి సిమ్టమ్ తో రావట్లేదు. వీడు ఆల్రెడీ హెచ్ఐవి పేషెంట్, ఆల్రెడీ న్యూమోనియా తోటి ట్రీట్మెంట్ అయింది. బికాస్ ఈజ్ అ ప్రీవియస్ హెచ్ఐవి పేషెంట్. న్యూమోనియాకు అంటే ముందే ఆల్రెడీ B20 ఇచ్చేస్తాడు వీడికి. ఎందుకని? హెచ్ఐవి పేషెంట్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ న్యూమోనియా, విచ్ మీన్స్ సిమ్టమ్ తోనే వచ్చాడు. అండ్ ఈ గాట్ టెస్టెడ్ ఫర్ B20 కోడ్ చేసేసాం. కోడ్ చేస్తాను. వన్స్ B20 కోడ్ చేస్తే వి షుడ్ ఆల్వేస్ కోడ్ B20 ఇన్ ద ఫర్దర్ విజిట్. ఒకసారి B20 ఇస్తే ఫర్దర్ విజిట్స్ లో కూడా B20 నే కోడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, 50-year-old male HIV positive has a fever and shortness of breath. SOB is nothing but shortness of breath. HIV positive has a fever of sputum culture and chest X-ray resulted the pneumocystitis pneumonia. Pneumocystitis pneumonia. Finally documented as pneumocystitis pneumonia due to AIDS. Due to AIDS. AIDS అని ఇస్తున్నారు కాబట్టి Z20 కోడ్ చేయకూడదు. ఓకే, వి డిలీటెడ్ ఆప్షన్ డి డిలీట్ చేసాము అండ్ ఆప్షన్ సి డిలీట్ చేసాము. వీఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఆప్షన్ ఏ అండ్ ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ ఏ అండ్ ఆప్షన్ బి. హెచ్ఐవి రిలేటెడ్ సిమ్టమ్స్ తోటి వస్తే పీడిఎక్స్ ఏం కోర్చాలి? వాట్ ఇస్ ద పీడిఎక్స్? SDX should be related symptom. SDX should be related symptom B50 as the SDX. Next, 13. A patient is suddenly had a fall అయినాడు. His blood pressure are completely down and he admitted in the hospital. After his lab X-ray, physician documented patient is with acute respiratory failure due to sepsis. Acute respiratory failure due to sepsis. What? Sepsis with organ failure. చెప్పండి ఏమవుతుంది? యా, సెప్సిస్ విత్ ఆర్గన్ ఫెయిల్యూర్. ఆర్గన్ ఫెయిల్యూర్ ఏమవుతుంది? సివియర్ సెప్సిస్ అవుతుంది. పీడిఎక్స్ ఏం కోడ్ చేయాలి సివియర్ సెప్సిస్ కి? ఆర్గానిజం ఏడా చెప్పలేదు కాబట్టి పీడిఎక్స్ ఇస్ A41.9. వాట్ ఇస్ ద SDX? R65.20. SDX 20. Yeah, what is the doubt in this map? No? Okay. Patient diagnosed with COVID-19 in 2020. 2020లో COVID-19 డయాగ్నోస్ అయ్యాడు. టుడే ద పేషెంట్ కేమ్ ఫర్ హాస్పిటల్ విత్ ద న్యూమోనియా టెస్టెడ్ నెగిటివ్ ఫర్ COVID-19. ఓకే, వాడికి ఆల్రెడీ హిస్టరీ ఆఫ్ COVID-19 ఉంది. 2019లో 2020లో వచ్చింది, తగ్గిపోయింది అప్పుడు COVID-19. వీడు దేనికి వచ్చాడు అంటే ఇప్పుడు సేమ్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ తోటి వచ్చాడు. న్యూమోనియా కన్ఫర్మ్ చేశాడు. న్యూమోనియా ఉందని చెప్పాడు, COVID-19 లేదని చెప్పాడు. ద పీడిఎక్స్ షుడ్ బి pneumonia code J18.9. J18.9 is for pneumonia. వీడికి ఏమైనా COVID-19 లో న్యూమోనియా ఉందా? ఇది COVID-19 వల్ల వచ్చిన న్యూమోనియానా? COVID-19 కి ఏమొచ్చింది? నెగిటివ్ వచ్చింది కదా. COVID-19 కి నెగిటివ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ టెస్ట్ చేశాడు కాబట్టి ఎక్స్పోజర్ టు COVID-19 Z20.822. Z86.16 is for history of COVID-19. హిస్టరీ ఆఫ్. నెక్స్ట్, అర్థమైంది అర్థమైందా మీకు అఖిల గారు? ఎస్. ఇటు దేంతో వచ్చారు చూడండి మేము ఒకసారి. పేషెంట్ ఈస్ డయాగ్నోస్డ్ విత్ COVID-19 ఎప్పుడు? విచ్ ఇయర్? 2020లో COVID-19 తో డయాగ్నోస్ అయ్యాడు. అప్పుడు తగ్గిపోయింది. COVID-19 అనేది క్రానిక్ డిసార్డర్ కాదు కదా. ఇస్ ఇట్ ఏ క్రానిక్ డిసార్డర్ ఆర్ అక్యూట్ డిసార్డర్? ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ క్రానిక్ డిసార్డర్. అంటే ఇయర్స్ ఆన్ ఇయర్స్ లైక్ డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్ దగ్గర ఇయర్స్ ఆన్ ఇయర్స్ ఉండదు. ఇది వస్తుంది, తగ్గిపోతుంది. 2002 ఇట్ ఇస్ అ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కాబట్టి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ట్రీట్ చేస్తే తగ్గిపోయింది 2020లో. టుడే ద పేషెంట్ కేమ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్? ఇట్ ఈస్ ఇన్ 2025 లో అనుకోండి. ఇన్ ద 2025 ద పేషెంట్ కేమ్ విత్ హాస్పిటల్ విత్ న్యూమోనియా. న్యూమోనియా తోడు వచ్చాడు అండ్ టెస్టెడ్ నెగిటివ్ ఫర్ COVID-19. మళ్ళీ COVID-19 కూడా టెస్ట్ చేశాడు డాక్టర్ ఈ రోజు. టెస్ట్ చేస్తే COVID-19 లేదని వచ్చింది. విచ్ మీన్స్ ఈ డన్ ద టెస్ట్. ద పీడిఎక్స్ దేంతో వచ్చాడు హాస్పిటల్ కి? దేంతో వచ్చాడు? he came for pneumonia. The pediatric should be pneumonia కోడ్ చేసాము. దెన్ ఇక్కడ COVID-19 టెస్ట్ చేశారు కాబట్టి ఎక్స్పోజర్ టు COVID-19 కోడ్ చేసాము. దెన్ Z86.16 ఇదే కోడ్ అంటే హిస్టరీ కోడ్. ఎప్పుడుంది? యా, ఎప్పుడుంది వీనికి? ఇన్ ద ఇయర్ 2020. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్, ఎనీ అదర్?
నియోప్లాజం కీ షేర్ చేసిన తర్వాత ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా? డిడ్ ఐ షేర్ ద కీ మై ఫ్రెండ్? డిడ్ ఐ షేర్ ద కీ? నియోప్లాజం కీ షేర్ చేశానా? నో కదా? నిన్ననే ఎగ్జామ్ రాశారు అనుకుంటా కదా మీరు నియోప్లాజం? ఉన్న సాటర్డే రోజు రాశారు అనుకుంటా కదా? 40,000. 40,000 and AAPC what? Which one? వాళ్ళు ఏం రాశారు? సి రాశారా? సాటర్డే రాయలేదు. ఏ అండ్ బి రాశారా? నో, సి. క్లియరా? ఏ అండ్ బి రాశారు, సి ఉందా? క్లియరా? షుడ్ ఐ స్టార్ట్ ద క్లాస్? Chapter number 10, diseases of respiratory system. Diseases of respiratory system. In this acute exacerbation. What is meant by exacerbation? Acute exacerbation. It's suddenly patient showing acute symptoms for the chronic conditions. దేనికి? అక్యూట్ సిమ్టమ్స్ ఫర్ ద క్రానిక్ కండిషన్. క్రానిక్ కండిషన్స్ కి అక్యూట్ సిమ్టమ్స్ చూస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అక్యూట్ ఎక్సాసర్బేషన్ అంటాం. ఏమంటాము? ఎక్సాసర్బేషన్. చూడండి, అక్యూట్ ఎక్సాసర్బేషన్ ఆఫ్ సిఓపిడి అండ్ ఆస్తమా. సిఓపిడి అండ్ ఆస్తమా. వాట్ ఈస్ మీన్ బై సిఓపిడి అంటే ద సిఓపిడి ఇస్ నథింగ్ బట్ క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ disease is called as COPD, chronic obstructive pulmonary disease. వాళ్ళకి వెళ్ళి అభిషేక్, వాళ్ళకి వెళ్ళి 40,000 చదవమని చెప్పండి. 11 అవుతుంది. 11 ఓకే. 30,000 ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే హైలైట్ చేసి పెట్టమని చెప్పండి, నేను వచ్చి క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్. క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ ఇస్ కాల్డ్ as COPD అంటాం. ఓకే, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ COPD. ఇట్ ఈస్ అన్ రెస్పిరేటరీ డిసార్డర్. ఇట్ ఈస్ అన్ రెస్పిరేటరీ డిసార్డర్. Chronic obstructive pulmonary disease, it is also called COPD. It is an respiratory disorder. And asthma, acute exacerbation. Asthma కానీ COPD కానీ ఇవి chronic conditions. Chronic condition means long lasting లో ఉంటాయి. ఓకే, సపోజ్ if you are asthma patient, ఓకే, మూవీస్ లో చూస్తా ఉంటాం మనం. ఆస్తమా పేషెంట్స్ దే వాంట్ ఇన్హేలర్ కోసం సెర్చ్ చేస్తా ఉంటారు. ఇన్హేలర్ దొరకకపోతే దే విల్ డై. ఓకే, ఎందుకని? బికాస్ ఆస్తమా అనేది క్రానిక్ కండిషన్. అంటే నార్మల్ గా ఉంటూనే ఉంటుంది, బట్ సమ్ టైమ్స్ లో ఇది ఏమవుతుందంటే అక్యూట్ ఎక్సాసర్బేషన్ గా అవుతుంది. వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఎక్సాసర్బేషన్? సడన్లీ సివియర్ అయిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ అ క్రానిక్ కండిషన్, ఇట్ విల్ బికమ్ సడన్లీ సివియర్. ఇట్ ఈస్ అ క్రానిక్ కండిషన్, ఇట్ విల్ బికమ్ సడన్లీ సివియర్ ఇస్ కాల్డ్ as ఎక్సాసర్బేషన్. సమ్ టైమ్ దే వాచ్ ఫర్ ద ఇన్హేలర్ కోసం సెర్చ్ చేస్తా ఉంటారు. ఇన్హేలర్ కనపడపోయేసరికి చనిపోతారు. ఎందుకని? ఆస్తమా ఉందని వాళ్ళకి తెలుసు. They are asthmatic condition. Asthma condition is present, already present for them. But it will become severe. That is called as exacerbation antar. Exacerbation ante enti? A chronic condition suddenly became acute condition. Chronic condition అనేది acute condition, severe condition చూపిస్తే that is called as exacerbation. Example J44.1 COPD with acute exacerbation. Say 45.901 unspecified asthma with acute exacerbation. Exacerbation అంటే suddenly will become severe. Next, acute and chronic condition. What are the acute and chronic condition? We should code for the acute condition as a secondary. We should code for the chronic as secondary గా code చేయాలి, acute as primary గా code చేయాలి. మీకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. The patient coming with both acute and chronic conditions. ఎంతమంది వచ్చిన వాళ్ళు? Acute and chronic condition. The patient is coming with acute and chronic conditions. Acute and chronic condition. If the patient is coming to the hospital with the both acute and chronic condition, what is the PDX we should call? The PDX should be already discussed. Yeah, already ఎక్కడ డిస్కస్ చేసాం ఇది. జనరల్ కోడింగ్ గైడ్లైన్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను. SDX should be, yeah, SDX should be chronic condition.
If there is any combination code unte, both acute కి and chronic కి any combination code unte, we should code only for combination code. We should only code for combination code. We should only code for the combination code. చూడండి, if the patient is, if the both acute and chronic condition mentioned in the document, we should code as acute as a PDX and chronic as a SDX. చూడండి, acute kidney failure N17.9, chronic kidney failure N18.9. Okay, we should code common if the any combination code is present, both acute and chronic condition, we should code combination code only. చూడండి, J96.22, acute and chronic respiratory failure with hypercapnia. Hypercapnia అంటే excessive carbon dioxide inside the blood is called hypercapnia. Hypoxia అంటే less oxygen inside the blood is called as hypoxia. Respiratory failure, both acute ki chronic ki ఒకటే కోడ్ ఇచ్చారు కాబట్టి we should code only for combination code. We should only code only for combination code for the both acute and chronic respiratory failure with hypercapnia. The patient, if the physician is documented in the patient's document, both acute and chronic conditions, we should code PDX should be the acute condition, the SDX should be the chronic condition. PDX అనేది acute conditions code చేసి, SDX should be the chronic conditions గా code చేయాలి. Next, acute respiratory failure. When we should code respiratory failure as a PDX, respiratory failure ni PDX గా ఎప్పుడు కోడ్ చేయాలి? Respiratory failure. What is meant by respiratory failure? Respiratory failure అంటే ఏంటి? The respiratory failure is nothing but respiratory failure. What is meant by respiratory failure అంటే the failure of lungs, the failure of lungs fail అవుతాయి. ఓకే, దేనికి? for exchange of gases. When there is a failure of lungs, inhalation exhalation అవ్వట్లేదు, in this case that is called as respiratory failure. ఎప్పుడు అంటామో దీన్ని? What is meant by respiratory failure? The failure of lungs for the exchange of gases కి lungs fail అయితే that's called as respiratory failure. When we should code respiratory failure code as a PDX, respiratory failure code as a PDX గా ఎప్పుడు కోడ్ చేయాలి? చూడండి, acute respiratory failure as a primary diagnosis. Acute respiratory failure code should be the primarily when the patient is admitted in the hospital for the respiratory failure confirmed by the physician. The patient coming to the hospital for the respiratory failure, వాడు దేనికి అడ్మిట్ అయ్యాడు అంటే ఓన్లీ ఫర్ ద రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ కి అడ్మిట్ అయ్యాడు. ద పేషెంట్ ఈస్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ ఫర్ విత్ ద రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్. విత్ ద రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ తోటి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయితే వి షుడ్ కోడ్ రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ యాజ్ పీడిఎక్స్. రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ యాజ్ పీడిఎక్స్ కోడ్ చేయాలి. వెన్ వీ నీడ్ టు కోడ్ రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ యాజ్ ఎస్డిఎక్స్, సెకండరీ డయాగ్నోసిస్ గా ఎప్పుడు కోడ్ చేయాలి రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ అంటే if the patient has developed respiratory failure after the admission అయిన తర్వాత ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ అడ్మిటింగ్ డయాగ్నోసిస్. వీడు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కన్ఫర్మ్ చేశాడు. కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయిన తర్వాత he got affected with respiratory failure. In this case, admitting diagnosis should be the PDX. What is the admitting diagnosis? ఇక్కడ admitting diagnosis ఏంటి? హార్ట్ ఫెయిల్యూర్. The PDX should be heart failure. SDX ఏం కోడ్ చేయాలి? SDX should be respiratory failure. SDX should be respiratory failure. ఓకే, ఎప్పుడైనా రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ కోడ్ చేసేటప్పుడు రెండు పాయింట్స్ చూడాలి. ఫర్ వాట్ ద పేషెంట్ కమింగ్ విత్ ద రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్. ఓకే, రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ తోటే వస్తే, రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ తోటి అడ్మిట్ అయితే వి షుడ్ కోడ్ PDX should be వెరీ గుడ్. PDX should be respiratory failure. అదే ద పేషెంట్ ఈస్ కమింగ్ విత్ సమ్ అదర్ కండిషన్ తో వచ్చి ఆఫ్టర్ అడ్మిషన్ he got affected with respiratory failure. Respiratory failure తోటి అయ్యాడు. PDX should be some other condition. The PDX should be ఏ కండిషన్ తోటి వచ్చాడో ఆ కండిషన్. ఓకే, PDX should be other condition. SDX ఏం కొర్చాలి? SDX should be respiratory failure. 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 Is it clear? అర్థమైందా everyone? అర్థమైందా?
Yes. Okay. Next, ventilator associated pneumonia. Ventilator associated pneumonia. First, what is mean by pneumonia? Pneumonia ante pneumonia is nothing but fluid filling sacs. The inflammation or infection of alveoli due to the organism. Infection of infection of lungs or alveoli alveoli due to due to organisms. Okay, the organisms like bacteria కానీ viruses వల్ల కానీ ఎనీ organisms వల్ల ఆ బ్యాక్టీరియా వైరస్ అనేది మన లంగ్స్ లోకి వెళ్ళి లంగ్స్ లోపల ఫ్లూయిడ్ ఫిల్ చేస్తుంది. అల్వియోలే తెలుసు కదా, అల్వియోలేలో గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ డిఫికల్ట్ చేసి ఫ్లూయిడ్ ని ఫిల్ చేస్తాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as pneumonia. The infection of lungs is due to the infection of lungs or alveoli due to organisms is called as pneumonia. For the unspecified pneumonia, we should use J18.9. J18.9 యూజ్ చేస్తాం. ఒకసారి వెళ్ళి చూపిస్తాను. J18 series is for pneumonia. What is J18.9? Pneumonia, unspecified organism. J15.61, Acetobacter baumani. J15.3, group B. J15.212, Staphylococcus aureus, MRSA. It is also one type of bacteria. J15.152, pneumonia due to methicillin susceptible Staphylococcus aureus. Difference ఏంటి? This is an MSSA. Yeah, MSSA అంటారు. ఇది సస్పెక్టబుల్. ఇదేంటి? రెసిస్టెంట్. ఇట్ ఈస్ అ బ్యాక్టీరియాస్ నేమ్ అవన్నీ. ఓకే, చూడండి J15.1, pneumonia due to Pseudomonas. J14, pneumonia due to Haemophilus influenza. Viral pneumonia. This is not the bacterial, it is a viral pneumonia. Pneumonia due to any virus. Influenza due to unspecified influenza with pneumonia. Okay, these are all the pneumonia. The pneumonia, which is nothing but pneumonia is nothing but due to the certain organisms. ఈ organisms వెళ్ళి మన lungs ని infection చేసి they cause the pneumonia. Pneumonia అని cause చేస్తారు. Pneumonia is nothing but what is meant by pneumonia? The damage of lungs or alveoli due to the organisms is called as pneumonia. The infection. It is an infection. Okay, when the patient is coming to the hospital for the pneumonia due to organisms, say we should call J14, J15, J16, J18 or J18. If the organism చెప్పకపోతే ఏ కోడ్ చేయాలి? Which code you need to code? The physician didn't specify organism. Which code? J18.9 is for unspecified pneumonia. In the second scenario, do you know ventilator? Ventilator తెలుసా మీకు? కోవిడ్ టైంలో యూజ్ చేశారు. వెంటిలేటర్ ఏం సప్లై చేస్తుంది? ఆర్టిఫిషియల్ గా O2 సప్లై చేస్తుంది, ఆక్సిజన్ సప్లై చేస్తుంది. ఓకే, ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఉంటుంది, మానిటర్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వెంటిలేటర్. ఆక్సిజన్ మాస్క్ చెప్పి ఆక్సిజన్ సిలిండర్ నుంచి ఆక్సిజన్ సప్లై చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as వెంటిలేటర్. ఓకే, వెన్ ద పేషెంట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద హాస్పిటల్ విత్ వెంటిలేటర్ అసోసియేటెడ్ న్యూమోనియా. దేని వల్ల వచ్చింది న్యూమోనియా? ద న్యూమోనియా వాస్ కాజ్డ్ డ్యూ టు ద అడ్మిటింగ్ ఆఫ్ వెంటిలేటర్ పెట్టడం వల్ల పేషెంట్ కి న్యూమోనియా వస్తే వి షుడ్ కోడ్ J95.851. విచ్ కోడ్ ఇవ్వాలి? J18 సిరీస్ ఇవ్వద్దు. ఈ న్యూమోనియా దేని వల్ల వచ్చింది చెప్పండి? ద న్యూమోనియా వాస్ కాజ్డ్ డ్యూ టు admitting of ventilator. It is called as ventilator associated pneumonia.
That's called as ventilator associated pneumonia. For the admitting of ventilator పెట్టేటప్పుడు వెంటిలేటర్ ని కరెక్ట్ గా శానిటైజ్ చేయకపోతే దాంట్లో ఏదో ఒక ఆర్గానిజం ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆర్గానిజం అనేది న్యూమోనియా కాజ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, వెంటిలేటర్ అడ్మిటింగ్ చేయటం వల్ల పెట్టడం వల్ల ద పేషెంట్ గాట్ న్యూమోనియా. న్యూమోనియా వస్తే వి షుడ్ కోడ్ J95.851. ఇట్ ఇస్ ఫర్ వెంటిలేటర్ అసోసియేటెడ్ న్యూమోనియా, వ్యాప్ అంటాం. Ventilator associated pneumonia. If the patient is admitted, if the physician documented patient with VAP అంటే ఏంటి? What is meant by VAP? Ventilator associated pneumonia. If the patient is coming with a VAP, we should code VAP code as a PDX, then the type of organism. The type of organism like B95, B96, B97. ఇక్కడ మళ్ళీ J19 యూజ్ చేయకూడదు. ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి, వన్స్ VAP కోడ్ చేస్తే we should not code J18 సిరీస్. J18 అనేది టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం కి J18 సిరీస్ కోడ్ చేయొద్దు. J95.851 కోడ్ చేసి దేని కోడ్ చేయాలి? పీడిఎక్స్. SDX must and should be, type of organism should be B95 and B96 or B97. Which organism వల్ల ఆ న్యూమోనియా కాజ్ అయింది అనే దాన్ని బట్టి we have to code. Next, patient admitted in the hospital with pneumonia. దేంతో వచ్చాడు? న్యూమోనియా తోటి వచ్చాడు. ద పేషెంట్ ఈస్ కమింగ్ టు హాస్పిటల్ విత్ న్యూమోనియా తోటి వచ్చాడు. న్యూమోనియా తోటి అడ్మిట్ అయ్యాడు. న్యూమోనియాతో అడ్మిట్ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ న్యూమోనియా క్లియర్ అయింది. ఆఫ్టర్ 10 days అగైన్ హీ వాజ్ అడ్మిటెడ్. అగైన్ హీ వాజ్ డయాగ్నోస్డ్ విత్ వ్యాప్ తోటి వచ్చాడు. ఇన్ దిస్ కేస్ న్యూమోనియాకి ఏ కోడ్ యూజ్ చేస్తాం? పీడిఎక్స్ గా. దేంతో అడ్మిట్ అయ్యాడు? న్యూమోనియా తోటి అడ్మిట్ అయ్యాడు కదా, పీడిఎక్స్ ఏ కోడ్ యూజ్ చేస్తాం? న్యూమోనియాకి. అన్స్పెసిఫైడ్ ఆర్గానిజం అయితే J18.9. SDX can be coded as VAP. VAP code ఏంటి? J95.851. ఇక్కడ మీకు రెండు సినారియోలు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను నేను. ఎప్పుడైనా వ్యాప్ తోటి వస్తే న్యూమోనియా కోడ్ చేయకూడదు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైనా సరే కోడింగ్ లో మీకు క్వశ్చన్ లో ఎక్కడైనా వ్యాప్ తోటి న్యూమోనియా కోడ్ వచ్చింది, వెంటిలేటర్ అసోసియేటెడ్ న్యూమోనియా తోటి J18 సిరీస్ కోడ్ వస్తే యూ షుడ్ స్ట్రైక్ ఇట్ ఆఫ్. రాంగ్ ఆప్షన్ అండి. అకార్డింగ్ టు ద గైడ్ లైన్ వ్యాప్ తోటి న్యూమోనియా కోడ్ చేయకూడదు. అంటే J95.851 తోటి యూ షుడ్ నాట్ కోడ్ B95 ఆర్ B96 ఆర్ B97 కోడ్ చేయకూడదు. We can code pneumonia code along with VAP. ఫస్ట్ న్యూమోనియా కోడ్ చేసి వ్యాప్ కోడ్ చేయొచ్చు. దెర్ ఇస్ అన్ ఛాన్స్. న్యూమోనియాతో వచ్చిన తర్వాత న్యూమోనియా తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ వెంటిలేటర్ పెట్టడం వల్ల న్యూమోనియా వచ్చింది అని చెప్పొచ్చు. వీ కెన్ కోడ్ J95.851 విత్ న్యూమోనియా తోటి కోడ్ చేయదు. బట్ వన్స్ వి కోడ్ న్యూమోనియా పీడిఎక్స్ కోడ్ చేసి J18 సిరీస్ అనేది SDX గా నెవర్ బి కోడెడ్. అర్థమైందా? గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. If the patient is admitted with the hospital only with VAP అంటే ఏంటి? What is mean by VAP? Ventilator associated pneumonia. If the patient is coming with a VAP, ventilator associated pneumonia తోటి వస్తే PDX ఏం కోడ్ చేయాలి? The PDX should be VAP. What is the VAP code? J95.851. SDX ఏంటి? Type of organism, A series. B95, 96 and 97. Can we code J18 series along with this? Pneumonia codes? No, we should not code. If the patient is admitted in the hospital with pneumonia to admit అయ్యాడు and he got diagnosed with VAP also. Ventilator associated pneumonia కూడా వచ్చింది. The PDX should be pneumonia. Admitting diagnosis. PDX should be pneumonia. SDX should be VAP. Okay. In this chapter, chapter number 10, diseases of respiratory system లో we discussed first ఏం డిస్కస్ చేసాం? acute exacerbation. What is mean by acute exacerbation? Acute exacerbation అంటే ఏంటి?
Exacerbation, ma'am. What is meant by exacerbation? Yeah, acute condition with the chronic disease. Chronic disease ki acute conditions to say we should code acute exacerbation codes. We should code acute exacerbation. COPD, chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation. With acute exacerbation. We should code acute exacerbation codes. Next guideline we have to I say like the patient is coming with the both acute and chronic condition. Acute and chronic condition. PDX same code, Charlie. PDX should be acute condition. SDX should be SDX should be chronic condition. SDX should be chronic. If there is any combination code, we should code for only what is meant by combination code. Combination code ante enti? Two conditions in one code. Two conditions in one code. Two conditions in one code. ఒక code లో రెండు conditions ఉంటాయి. Acute and chronic. రెండు conditions ఉంటే we should code only for combination code. Next, respiratory failure. Respiratory failure. Okay, the failure of the respiratory system is called as respiratory failure. Respiratory failure is nothing but exchange of gases fail. I think that's called as respiratory failure. Inhalation and exhalation fail out. Okay, in the respiratory failure, when we should code PDX. Acute respiratory failure coded as PDX. Eప్పుడు code చేయాలి? Patient admitted in the hospital. Respiratory failure. PDX should be respiratory failure. PDX should be respiratory failure. When we should code acute respiratory failure as SDX. Failure as SDX. దేనికి వచ్చాడు ఫస్ట్? యా patient coming with some other condition. Where other conditions తోటి వస్తే other condition should be the PDX. SDX should be SDX should be respiratory failure. Next, pneumonia. What is mean by pneumonia? Pneumonia అంటే ఏంటి? Organism. Infection of lungs or organism. Infection of lungs due to organism. Organism వల్ల infection of lungs అయితే that's called as pneumonia. Pneumonia లో that only patient coming with the pneumonia తోటి వస్తే PDX should be J18.9. అన్స్పెసిఫైడ్ ఆర్గానిజం స్పెసిఫై చేస్తే ఆర్గానిజం చూసుకొని J15 J16 చూసుకొని కోడ్ చేయండి. నెక్స్ట్, వ్యాప్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై వ్యాప్? వ్యాప్ అంటే ఏంటి? వెంటిలేటర్ అసోసియేటెడ్ న్యూమోనియా దేని వల్ల వచ్చింది? The admitting of ventilator. In this case, the PDX should be PDX ఏంటి? VAP. PDX should be VAP. Ventilator associated. J95.851. Next, SDX ఏం కోడ్ చేయాలి? SDX should be type of organism. Okay, A series B95, 96 or 97. B95 or B96 or B97. Clear, everyone? Clear? Yes? No? అర్థమైందా ఈ చాప్టర్? ఓకే దెన్. దీంట్లో ద మాక్సిమం సినారియోస్ లో ఏమొస్తుందంటే సిఓపిడి అని వస్తుంది. వాట్ ఈస్ మీన్ బై సిఓపిడి? సిఓపిడి అంటే ఏంటి? అబ్స్ట్రక్టివ్ pulmonary disease. The COPD is nothing but chronic obstructive pulmonary disease. It is a chronic condition which affects the respiratory system. Respiratory system ని affect చేస్తుంది. దీంట్లో two conditions ఉంటాయి. The COPD contains two conditions. Those are called the COPD condition contains two conditions. Those are called emphysema and asthma. The COPD causes two conditions called emphysema and asthma.
ఎంపసిమా అని ఆస్తమా అని. సిఓపిడి, ఎంపసిమా అండ్ ఆస్తమా అనే రెండు కండిషన్స్ ఉంటాయి సిఓపిడి. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎంపసిమా అంటే, ఎంపసిమా ఈస్ నథింగ్ బట్ కండిషన్ ఇస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై డిస్ట్రక్షన్ అండ్ హైపర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ లంగ్స్. లంగ్స్ ఆర్ అల్వియోలై ఇన్ఫెక్షన్ అయితే హైపర్ అంటే హైపర్ అంటే ఎక్సెసివ్ గా ఇన్ఫెక్షన్ అయితే దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంపసిమా. నెక్స్ట్ ఆస్తమా. ఆస్తమా ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ ద ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ బ్రాంకియల్ ట్యూబ్స్. డూ యు నో బ్రాంకియల్ ట్యూబ్స్? బ్రాంకియల్ ట్యూబ్స్ అంటే తెలుసా? డూ యు నో బ్రాంకియల్ ట్యూబ్స్? Yeah, bronchi, primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, and bronchioles. The trachea is divided into bronchi. Trachea ఎలా డివైడ్ అవుతుంది? Bronchi got him. Yeah, right bronchi. This bronchi again divided into main bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, and the small tubes are called bronchioles. These two conditions is originating from COPD. Next, respiratory failure. Acute respiratory failure లో రెండు conditions ఉంటాయి. Respiratory failure has two conditions. One is called hypercapnia. Another one is hypoxia. What is meant by hypercapnia? Hypercapnia అంటే ఏంటి? Excessive CO2 in blood. Hypoxia అంటే hypo అంటే ఏంటి? What is hypo? Less or deficient of what? Less or deficient of oxygen. O2 inside the blood. O2 inside the blood is called as hypoxia. Is it clear? అర్థమైందా? హైపర్ క్యాప్నియా అండ్ హైపాక్సియా అంటే వాట్ ఇస్ మీన్ బై హైపర్ క్యాప్నియా? ఎక్సెసివ్ ఇన్ బ్లడ్. హైపాక్సియా అంటే ఆక్సిజన్ ఇన్సైడ్ ద బ్లడ్ ఈస్ కాల్డ్ as హైపాక్సియా. ఎప్పుడు అవుతుంది ఈ కండిషన్? ఎప్పుడు ఆరిజినేట్ అవుతాయి? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్. రెస్పిరేషన్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు బ్లడ్ లో ఏముంటుంది? బ్లడ్ లో నుంచి బ్లడ్ లో ఎక్స్టెసివ్ గా ఏముంటుంది? కార్బన్. ఎందుకని బయటికి వెళ్ళలేదు కదా, బ్లడ్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది. ఇంకేమి తక్కువ ఉంటుంది? బ్లడ్ లో ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉంటుంది. ఈ కండిషన్ చూసి కోడ్ చేయాలి. వి షుడ్ కోడ్ అకార్డింగ్ టు దిస్ కండిషన్. ఒకసారి బుక్ లో చూపిస్తాను మీకు. దీస్ ఆర్ రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ కోడ్స్. ఓకే, న్యూమోనియా వస్తే న్యూమోనియా కోడ్స్ డైరెక్ట్లీ కోడెడ్ ఫ్రమ్ J18 series. నెక్స్ట్ అక్యూట్ బ్రాంకైటిస్ షుడ్ బి కోడెడ్ as బ్రాంకైటిస్. వస్తే బ్రాంకైటిస్ కోడ్ చేయండి. బ్రాంకైటిస్, వాట్ ఇస్ మీన్ బై బ్రాంకైటిస్? ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ బ్రాంకై ఇట్స్ కాల్డ్ as బ్రాంకైటిస్. నెక్స్ట్ క్రానిక్ రైనైటిస్ అంటే nose. Rhino means nose. Pharyngitis. What is pharyngo? Pharyngo అంటే థ్రోట్. Pharynx is called throat. నెక్స్ట్ సైనసెస్ తెలుసుగా మీకు. ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి సైనసెస్? 4 types. What are they? Ethmoid, frontal sinus, maxillary sinus, ethmoid sinus, and sphenoid sinuses. What are sinuses? Sinuses అంటే ఏంటి? What are sinuses? A cavity, air-filled cavity which is present around the nose. Is called as sinus antam. What is it called? Sinus. This is called emphysema. The code for the emphysema J43 series. Unilateral pulmonary emphysema, central emphysema, COPD వచ్చినప్పుడు కాజ్ అవుతుంది. Chronic lung obstructive COPD. What is mean by COPD? Chronic obstructive pulmonary disease. చూడండి ఇక్కడ హెల్తీ అల్వియోలై ఇస్ కొలాప్స్డ్ అల్వియోలై మొత్తం ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి ఇలా అవుతుంది. అల్వియోలై ఇలా ఇన్ఫెక్షన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది?
That's called as emphysema. The infection of lungs or alveoli is called as emphysema. ఏం కాదు, ఇలా alveoli infection అయినప్పుడు ఏం కాదు. What is the difficulty? Yeah, exchange of gases, external respiration difficult అవుతుంది. Okay. Chronic obstructive pulmonary disease with lower respiratory infection అయితే we have to quote J44.0. Next, VAP చూపిస్తా J95.851, right? J95.851. What is it? చదవండి. వెంటిలేటర్ అసోసియేటెడ్ న్యూమోనియా. న్యూమోనియా దేని వల్ల కాజ్ అయింది? డ్యూ టు ద అడ్మినిస్ట్రేటింగ్ ఆఫ్ వెంటిలేటర్. ఇక్కడ యూజ్ అడిషనల్ కోడ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. టు ఐడెంటిఫై ద టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం ఏ కోడ్స్ యూజ్ చేయమని చెప్తుంది? B96 and B97. Is it clear? Can we quote J18 series? No, we should not quote. Next, respiratory failure. Please read J96.00. హైపోక్సియా నా హైపర్కాప్నియా అని చెప్పలేదు. J96.01. Hypoxia. What is meant by hypoxia? Less or deficient of oxygen. J96.02. Hypercapnia. Next, J96.10. Hypercapnia. J96.11. J96.12. Hypercapnia. J96.20. J96.21. J96.22. What is meant by hypercapnia? Excessive CO2 inside the blood. నేను ఏమంటున్నానంటే ద పేషెంట్ కమింగ్ టు ద హాస్పిటల్ విత్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ విత్ హైపాక్సియా అన్న. Acute respiratory failure with hypoxia. What is the code? J96.01. Very good. The patient is coming with a chronic respiratory failure with hypercapnia. 02 or 12? Chronic, yeah. Chronic చెప్పాను. Yeah. If the patient is coming with the both acute and chronic respiratory failure with hypoxia. J96.21. ఎందుకని కోడ్ చేస్తున్నాం J96.21? It is an combination code. It is a combination code. When there is an availability of the combination code for the both and acute and chronic condition, we should code only for then code chali combination. We should only code for combination code. Is it clear, everyone? అర్థమైందా? Yes. Yeah. This is about the entire chapter. In this chapter, there is an additionally we have vaping related disorders అని ఉంటాయి. The vaping related disorder. Do you know vaping? What is meant by vaping? Vaping అంటే తెలుసా? Anyone? Vaping. కోవిడ్ టైంలో చేసాం చాలా టైం. వ్యాపింగ్ అంటే స్ట్రీమ్ తీసుకోవటం. నెబులైజేషన్ తెలుసా? Do you know ఆవిరి పట్టడాన్ని వ్యాపింగ్ అంటారు. ఎనీ నికోటిన్ కంటెంట్స్ ఆర్ ద స్మోక్ వైట్ హుక్కా తీసుకోవడం కూడా ఇట్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as వ్యాపింగ్. The patient is coming to the hospital with vaping related disorders. It is also respiratory disorder. If the patient is coming with the hospital with vaping related disorder, the pediatric should be U07.0. U07.0. Could you anyone please tell me what is U07.1? Very good. COVID-19 code. Same likewise, if the patient is coming to the hospital with vaping related disorder, the pediatric should be U07.0. What is U07.0? Vaping related disorder. There are some manifestations for the vaping like acute respiratory failure or pneumocystitis. Okay, if the patient is coming with a vaping related disorder due to acute respiratory failure, the pediatric should be U07.0.
SDX should be manifestation. If they whatever the manifestation is should the manifestation code should be always coded should be the SDX లో కోడ్ చేయాలి. Always coded as SDX. నాకు చెప్పండి యూ సిరీస్ ఎక్కడ ఉంటుంది బుక్ లో? ఆఫ్టర్ జెడ్ సిరీస్ తర్వాత ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ ద జెడ్ యూ విల్ హ్యావ్ అన్ యూ. చూడండి U07.0 ఏంటిది? Vaping related disorder. Shouldn't use additional code. These are all the manifestation or the use additional code to identify the manifestations such as abdominal pain, acute respiratory distress syndrome, diarrhea, drug-induced intestinal lung disorder, lipoid pneumonia, weight loss. The patient is coming to the hospital. The patient is coming to the hospital with diarrhea due to vaping related disorder. Diarrhea due to vaping related disorder. Akila garu, carry on. Answer ఏంటి? TDX ఏమవుతుంది? U07.0. SDX ఏమవుతుంది? R19.7. Yes, next. The patient is coming to the hospital with weight loss due to weight loss due to VAP. Yeah, Tejaswini, are you there? Yeah, carry on. TDX. Yes. SDX ఏంటి? Weight loss అన్న. R63.4. Next. Yeah, Vamshi garu, for you. The patient is coming with the abdominal pain due to vaping. Are you there? Yeah, okay. Saujanya garu, you can, ma'am. TDX U07.0, SDX R10.84. Is it clear everyone? అర్థమవుతుందా ఎలా కోడ్ చేయాలి అని? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం చెప్తున్నాను? ద పేషెంట్ కమింగ్ టు ద హాస్పిటల్ ARDS, అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ సిండ్రోమ్ డ్యూ టు వ్యాప్. PDX ఏం కోడ్ చేయాలి? SDX ఏంటి? R19.7. Okay, likewise we have to code all of this, all these codes. R19.7 or J80 ARDS ki. J80. J80 should be the SDX. Write the questions రాసుకోండి. Write the questions. Patient coming to the hospital. Patient coming to the hospital. Patient coming to the hospital. Pneumonia. Patient coming to the hospital with pneumonia due to pseudomonas. Pneumonia due to pseudomonas. Dana. Next, second question రాసుకొని patient coming to the hospital. Patient coming to the hospital with COPD. With COPD. With COPD. Next question, Randy. Patient coming with coming with
appendicitis. Patient coming with appendicitis. Appendicitis. After admission, after admission, he got affected with, he got affected with acute respiratory failure. Acute respiratory failure. Acute respiratory failure. Done now? Next. Patient coming with VAP. Patient coming with VAP. Do you know VAP? VAP అంటే తెలుసు కదా? Ventilator associated pneumonia. Next question అండి. Patient coming with, patient coming with acute, with and chronic, acute and chronic respiratory failure. Patient coming with both acute and chronic respiratory failure, acute and chronic respiratory failure with hypercapnia, with hypercapnia. Next, patient coming with, patient coming with, patient coming with ARDS. Do you know what is meant by ARDS? ARDS అంటే తెలుసా? Acute respiratory distress syndrome అంటారు. Acute respiratory distress syndrome due to due to vaping, due to vaping, due to vaping, due to vaping. Clear everyone? Yeah. That's it for today. Okay. Tomorrow we will discuss chapter number 11. Any doubts on today's chapter? No, kada? Yeah. Thank you everyone. Tomorrow we will meet.